Welcome back to Easy Concept. Select the incorrect joint considered in stone masonry. Stone masonryல வரக்கூடிய incorrect இதில் வரக்கூடியதில் எது ஸ்டோன் மேசனரி ஜாயிண்ட் கிடையாதுன்னா ரிபேட்டட் ஜாயிண்ட் வந்து பொதுவாக வுட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடியதான் ரிபேட்டட் ஜாயிண்ட். நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணுங்கள் ரிபேட்டட் ஜாயிண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பொதுவாக இப்போ இது ஒரு பீஸ் வுட் பீஸ், இன்னொரு வுட் பீஸாக இதுக்கு கூட இப்படி வச்சு ஜாயின் பண்ணி விட்ருவாங்க. இதான் என்ன சொல்லுவோம் ரிபேட்டட் ஜாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ரிபேட்டட் ஜாயிண்ட் தான் பொதுவாக நம்ம வந்து ஸ்டோன் மேசனரியில் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸ்டோன் மேசனரியில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஜாயிண்ட்ஸ் என்னதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா joints in stone masonry are square or butt joint, lapped or repeated joint, tongue joint, and groove joint, table joint, double joint, cramped joint, plugged joint, saddle joint, straight joint, rusticated joint. So இதில் எல்லா ஜாயின்ட்டுமே மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம். பட் ரிபேட்டட் ஜாயிண்ட் ஆர் லேப் ஜாயிண்ட் தான் பொதுவாக நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஓகே, ரிபேட்டட் ஜாயிண்ட் ஆர் ஸ்டோன் லேப்ட் ஜாயிண்ட் பொதுவாக நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இன்கரெக்ட் ஜாயிண்ட் கன்சிடர் இன் தி ஸ்டோன் மேசனரி. ஸோ ஸ்கொயர் ஆர் பட் ஜாயிண்ட் இப்போ ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸ்கொயர் ஆர் பட் ஜாயிண்ட்னா இது ஒரு ஸ்டோன் பீஸு, அடுத்த ஸ்டோன் பீஸ் இப்படி இருக்கும். இந்த ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறோம், அதுக்கு பேர் தான் இது இந்த ஷேப் இது ஸ்கொயராக தானே இருக்குது. ஸோ ஸ்கொயர் ஆர் பட் ஜாயின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, the butt joint is a very simple and easy and commonly used joint in ordinary stone masonry work. In this type of joint, two adjacent stones are placed in such a way that their square faces are abutted with each other. Okay. Next பார்த்தீங்கன்னா lapped or rebated joint. The lapped joint is provided when the movement of stone pieces is to be prevented. In this case, rebates are provided to prevent the movement of stones. This is also known as a rebated joint. So rebated means something like that shape. The length of the rebate should not be less than 70 mm. இந்த லென்த் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த லென்த் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா 70 mm விட கம்மியாக இருக்கக்கூடாது. The joint is mostly used in arch work, coping or cable, etc. Tongue joint. ஸோ இதுதான் டங் ஜாயிண்ட். ஒரு ஸ்டோனை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்படி வந்து வெட்டி விட்டுருவாங்க. இது ஒரு ஸ்டோனு, இன்னொரு ஸ்டோன் இதுக்குள்ள வச்சு பண்ற மாதிரி, இந்த இதுக்குள்ள நம்ம போடுற மாதிரி. ஓகே, இது டங் ஜாயின் ஆர் க்ரூவ் ஜாயின் சொல்லும். In case of tongue or groove joint, a projection is kept on the one stone and the corresponding sinking is provided in the other stone as shown in the figure. This joint prevents sliding of one stone over the other, but they are more expensive than above two types of joints, so they are less preferable. This joint is also known as joggle joint. Okay, இது question கேட்பாங்க, or joggle joint. ஸோ ரீட் பண்ணிக்கோங்க, கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பாக கேட்கலாம். இன்னும் டேபிள் ஜாயிண்ட் இங்கே பாருங்கள், டயக்ராம் பார்த்தே சொல்லிடலாம். இது வந்து ஒரு ஸ்டோன் பீஸ், இதை வந்து இந்த ஷேப்பில் பண்ணிடுவோம். அப்புறம் மேலே வைக்கக்கூடிய ஸ்டோனை இதே மாதிரி வச்சிடும். அப்போ இந்த ஸ்டோனை ஸ்லைட் ஆகாது, ரொம்ப பாண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், டேபிள் ஜாயிண்ட் சொல்லுவோம். டேபிள் ஜாயிண்ட் இஸ் சூட்டபிள் வேர் த லேட்டரல் ப்ரெஷர் இஸ் ஹை. கவனிங்க, டேபிள் ஜாயிண்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணோம், வேர் த லேட்டரல் ப்ரெஷர் இஸ் ஹை அண்ட் நீட் டு ப்ரிவெண்ட். In this case, prevent the lateral pressure, a joggle, this is the joggle, okay, is formed on the upper surface of the bed stone and corresponding recess is formed on the bottom surface of the stone, which laying above the bed stone, see in figure. The recess upper stone is fastened on the joggle of the lower stone. The depth of the projection should be about 4 centimeter and the width of the projection should be 1/3 of the breadth of the stone. So depth of the projection should be 4 centimeter. So in the depth வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 centimeter and the width of the projection should be 1/3 of the breadth of the stone. இந்த width வந்து எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா 1/3 of the breadth of the stone. இது கூட உங்களுக்கு question வந்து கேட்கலாம். Okay, this joint is used where the lateral pressure is very high, such as sea walls. Sea walls நம்ம இது போடுவோம்.
ஸோ டபுள் ஜாயிண்ட் நம்ம டபுள் பார்னு படிச்சிருப்போம். டபுள் பார் மாதிரி இங்க டபுள் ஜாயிண்ட். ஓகே. In this joint a hole is made into each stone. Then the அதாவது ரெண்டு ஸ்டோன்ல என்ன பண்ணுவோம், ஹோல் போட்டுரும். இங்க ஒரு ஹோல், இங்க ஒரு ஹோல். தென் doubles, which are small pieces of hard stone, slate, gunmetal, bronze or brass, are used for connecting these stone and secured with the cement. Okay. Usually thickness of the dowel are 2.5 centimeter and they are around 10 centimeter or 15 centimeter long. This joint prevents unwanted displacement of stone. இந்த joint என்ன பண்ணுனா prevents the unwanted displacement of stone. When the doubled joint is provided for column is named bed plug. Okay, next one. Cramped joint. So cramped joint ரெண்டு மெட்டல் இப்படி வச்சுட்டு இதே மாதிரி ஒரு ஷேப்ல கட் பண்ணி எடுத்துட்டு இதுல வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கிராம்ப் இப்படி வைப்பாங்க. ஓகே. ஸோ இதை கிராங்க் மாதிரி வச்சுக்கலாம். இதை கிராங்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு ஸ்டீல் பார் இதில் வச்சுட்டோம்னா இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுவோம், மாட்டர் போட்டு ஃபில் பண்ணிடும். In cramped joint, the holes are made on adjacent stones which will be dovetail shape. இது என்ன ஷேப்பு? Dovetail shape. In this case, to connect these stone, cramps are used instead of dowels. என்ன யூஸ் பண்றோம்? Cramps யூஸ் பண்றோம் instead of dowel. Cramps are the piece of non-corrosive metal like gunmetal, copper, etc., and their ends are turned down about a depth of 4 cm to 5 cm. The length of the cramps may vary from 200 mm to 300 mm. The width and thickness may vary from 2.5 cm to 5 cm and 0.5 cm to 1 cm respectively. After placing the cramp into proper position, the rest of the spaces are crowded with lead or cement mortar. The cramp is provided to prevent the joint to open out due to slippage of one of the stone. So read பண்ணுங்க. அந்த ரீட் பண்ணாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். ஓகே. கிராம்ப்டு ஜாயிண்ட் பார்த்தீங்களா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிளக்டு ஜாயிண்ட். பிளக்டு ஜாயிண்ட்னா the plugged joint is same as the cramped joint. பாருங்க பிளக்டுனா எப்படி பாருங்க ஷேப். ஓகே. Cramped joint மாதிரி தான் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ். In this joint, double tail shape shaped cuts are made in the sides of the adjacent stone as shown in the figure. After arranging the stone, இதே மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருவோம். சரியா? அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டோன் அரேஞ்ச் பண்ண அப்புறம் molten lead is poured into the joint. இதுக்கு உள்ள என்ன பண்ணிடுவோம்னா லெட்டை வந்து மோல்ட் பண்ணி என்ன பண்ணிடுவோம்னா இதில் அப்படியே விட்டுருவோம். This joint is mostly used for coping, cornices, etc. works. Okay. Next பார்த்தீங்கன்னா saddle joint. This type of joint is provided to protect the joints of the cornices such as other sloped surfaces. With the help of this arrangement, any water movement on the slope is diverted from the joint. This joint is also known as saddle joint or water joint. Saddle joint or water joint. We can say also it is known as water joint. இது கூட question கேட்கலாம். Saddle joint is also known as what? Water joint. Slate joint. In this type of joint, grooves are made on the sides of surface of the adjacent stone. A piece of slate is placed in between the corresponding grooves. A piece of slate is placed in between the corresponding grooves of the adjacent stone. இது ரெண்டு adjacent stone. இதுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ண சைடில் என்ன பண்ணியிருப்போம்னா ஒரு ஜாயிண்ட் குரூப் பண்ணி வச்சிருப்போம். ஓகே. இது டயக்ராம் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஒருக்கா ரீட் போட்டால் போதும். இதில் எதுவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. பட் நோட்ஸ் மஸ்ட்டு நம்ம நோட்ஸ் எல்லாமே வச்சிருக்கிறோம். இதை ரீட் பண்ணிட்டு போங்க. இதான் ரஸ்டிகேட்டர் ஜாயிண்ட். In this type of joint mostly used in plinth or masonry wall. இதான் ரஸ்டிகேட்டட் ஜாயிண்ட். இது ஒரு வெர்டிக்கல் ஜாயிண்ட், இது ஹாரிசன்டல் ஜாயிண்ட். எப்போதுமே இந்த ரெண்டு ஸ்டோனுக்கு இடையில அடுத்த ஸ்டோன் இது கரெக்டாக இதில் வைப்பாங்க. அப்படி வச்சா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ராப்பரான ஒரு பாண்டு கிடைக்கும். ஓகே. ஸோ பொதுவாக இது யூஸ் பண்ணோம். இது மோஸ்ட் யூஸ்ட் இன் plinth or masonry in lower stories of building. This joint may be of different types such as
channeled joint, V joint, mold joint, etc. ஸோ இது ரஸ்டிகேட்டட் ஜாயின்ட்ல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு, பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, இதான் 10 டைப்ஸ் ஆஃப் ஜாயிண்ட், மேஷனரி ஜாயிண்ட்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, the masonry construction using more than one material or masonry construction used more than one material to improve the appearance and durability. மோர் தேன் ஒன் மெட்டீரியல்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருந்தாலே அது வந்து காம்போசிட்டாக தான் இருக்கும். அது காம்போசிட் மேஷனரின்னு சொல்லுவோம். A composite masonry construction makes use of two or more types of building material for the construction. These masonry construction are employed to increase the appearance of the building and to use available material resources with the utmost economy. With the utmost economy. What is the composite masonry? Composite masonry construction makes the use of two or more types of building material for their construction. Okay. Which of the following types, which of the following shapes of aggregate gives maximum strength in the concrete? மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரவுண்டட் அக்ரிகேட் கொடுக்காது, ஃபிளாக்கையும் எலாங்கேட்டும் எப்போதுமே மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுக்காதுப்பா. அது என்ன ஈஸியாக உடஞ்சிடும். ஆங்குலர் அக்ரிகேட் தான் மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுக்கும். ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலர் அக்ரிகேட். ஸோ ஆங்குலர் அக்ரிகேட்னா அதை கியூபிக்கல் அக்ரிகேட்னு சொல்லும். இப்போ இது கியூப் ஷேப்பில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. கியூப் ஷேப்புக்கு எத்தனை கார்னர் இருக்கு? 1 2 3 4 5 6 7, அந்த சைடு 8. ஸோ இது என்ன ஆங்குலர்னு சொல்லலாமா, இது ஆங்கிள்னு சொல்லலாமா? ஆங்கிள். புரியுதாப்பா? So cubical aggregate has maximum strength in concrete as it has good packing strength in all direction. Rounded aggregate is not suitable for concrete. Rounded aggregate வந்து இதுக்கு யூஸ் ஆகாது. ஓகே, காங்கிரீட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, what is the percentage of fine aggregate? What is the percentage of fine aggregate of finest modulus? 2.6. To be combined with the coarse aggregate of finest modulus, coarse aggregate and combined aggregate finest modulus 5.4 அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன். ஸோ இது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், எக்ஸ்பிளனேஷன் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்துரும், அப்புறம் ஆன்சர் பார்ப்போம். It is basically an index. It is basically an index which defines the coarseness, which defines the coarseness and fineness and fine coarseness and fineness of the aggregate. Coarseness and fineness of the aggregate. It is obtained by adding a cumulative percentage of aggregate, retained on each of the standard sieve ranging from 80 mm to 150 mm. R is equal to P2
minus P divided by P minus P1 into 100, where R is equal to proportion of fine aggregate to the combined aggregate by weight, P1 is equal to modulus of fine aggregate, P2, which is equal to fineness modulus of coarse aggregate, P is equal to desired fineness modulus of fineness modulus for concrete, desired fineness modulus for concrete mix. Okay, desired fineness modulus for concrete mix. So the fineness modulus R is equal to, what is a P2? So P2 is equal to, given in the question 6.8. What is the P? P is the desired fineness modulus. Okay, நம்மளுக்கு combined fineness modulus கொடுத்திருக்காங்க 5.4 divided by 5.4 minus P1. P1 is fineness modulus of fine aggregate. P2 is fineness modulus for coarse aggregate. So this is the portion of fine aggregate to the combined aggregate by weight. அதை combined aggregate உடைய fineness modulus கம்பேர் பண்ணும்போது எவ்வளோ அதை கம்பேர் பண்ணும்போது fineness modulus of fine aggregate என்ன, portion of fine aggregate என்ன, portion of fine aggregate என்ன அப்படின்னு சொன்னா இதான் ஃபார்முலா into 100. எல்லாமே டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்குறோம். சாம்பிள் பண்ணீங்கன்னா 50%. அப்போ ஆன்சர் என்னன்னா இந்த கொஸ்டின் சி இஸ் த ஆன்சர், 50%. புரியுதாப்பா? ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் 50. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், when the cement content and workability are kept constant, cement content and workability நீங்கள் கான்ஸ்டன்ட் வச்சீங்கன்னா the greater proportion of the fine aggregate will be required. The greater proportion of fine aggregate will be required. The maximum size of aggregate is small. இதானே கான்செப்ட். அதாவது ஒரு இதில் ஒரு மிக்ஸில் சிமெண்ட் கண்டென்ட்டையும் ஒர்க்கபிலிட்டியும் கான்ஸ்டன்டாக வச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. சிமெண்ட் கண்டென்ட்டை கான்ஸ்டன்ட் வச்சுட்டீங்க, ஒர்க்கபிலிட்டியும் கான்ஸ்டன்ட் வச்சுட்டீங்க, ரெண்டையும் மாற்றலை அப்படின்னா the greater proportion of the fine aggregate will be required. இந்த ரெண்டையும் கான்ஸ்டன்ட் வச்சிங்கன்னா ஒர்க்கபிலிட்டிக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா greater proportion of fine aggregate வந்து போடணும். greater proportion of aggregate is required if எப்போ maximum size of aggregate is small. அந்த மேக்ஸிமம் சைஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும்போது, சைஸ் ஆஃப் தி அக்ரிகேட் கம்மியாக இருக்கும்போது கிரேட்டர் ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் ஃபைன் அக்ரிகேட் வந்து நம்ம போடணும். ஓகே, அப்போ கோசர் அக்ரிகேட்டுடைய சைஸ் கம்மியாக இருக்கும்போது நம்ம ஃபைன் அக்ரிகேட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக போடணும். இது ரொம்ப முக்கியமான டேட்டா, ஃபேக்சுவல் டேட்டா, இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கிரஷிங் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் சாண்ட்ஸ்டோன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. ஸோ இது கொஞ்சம் நம்ம எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்ப்போம். டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோன்ஸ்க்கு வந்து கிரஷிங் ஸ்ட்ரென்த் பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷன். ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் கிரஷிங் ஸ்ட்ரென்த் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோன், crushing strength, types of stone crushing strength.
ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோன் கிரஷிங் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் மார்பிள். ஸோ கிரஷிங் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா 70 நியூட்டன் பெர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர். 70 நியூட்டன் பெர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர். மார்பிள். ஓகே. செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா, பலாஸ். சாரி, பசால்ட். பசால்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கிரஷிங் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா, இருக்கிற ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. இதான் 150 to 190 நியூட்டன் பெர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர். பசால்ட்டுக்கு வந்து 150 to 190 நியூட்டன் பெர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர். ஸ்லேட் பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்லேட்டுடைய கிரஷிங் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா 77.21 77.21 நியூட்டன் பெர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர். சாண்ட்ஸ்டோன் பார்த்தீங்கன்னா, சாண்ட்ஸ்டோன் 65 நியூட்டன் பெர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர். சாண்ட்ஸ்டோனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 65 நியூட்டன் பெர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர். லைம்ஸ்டோன் பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே, ஸோ பார்த்துக்கோங்க, இது இவ்வளோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ லைம்ஸ்டோனுக்கு கிரஷிங் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் சாண்ட்ஸ்டோனுக்கு எவ்வளோ 65. லைம்ஸ்டோன் கிடையாது, சாண்ட்ஸ்டோன். சாண்ட்ஸ்டோனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 65 நியூட்டன் பெர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ இதான் நம்மளுடைய ஆன்சர், 65 நியூட்டன் பெர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர். நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, இதை ஒரு 3 to 4 டைம்ஸ் நீங்கள் திருப்பி திருப்பி பார்த்தா போதும், மோர் தேன் எனஃப். இப்போ மார்பிளுக்கு எவ்வளவு, பசால்ட்டுக்கு எவ்வளோ, இருக்கிற பசால்ட்டுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி, அப்புறம் ஸ்லேட்டுக்கு எவ்வளோ, சாண்ட்ஸ்டோனுக்கு எவ்வளோ, லைம்ஸ்டோனுக்கு எவ்வளோ போதும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சாப்டரில் ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் அக்ரிகேட், இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் இது லாஸ்ட் கொஸ்டின் டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇயில். ஓகே, ஸோ த specific heat of an aggregate. Specific heat na it is a measure of its heat capacity. A வந்து 2, A வந்து 2 அப்படின்னா கண்டிப்பா இது கிடையாது, இதுவும் கிடையாது. Thermal conductivity of an aggregate. Thermal conductivity of an aggregate, it is a measure of its ability to conduct heat. Conductiveனால conduct heat தானே வரப்பா, அப்போ கண்டிப்பா இதுவும் கிடையாது, இதுதான் ஆன்சர். Thermal expansion அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா, breaks the bond between aggregate and phase. Aggregate and paste, phase வராது, paste. Breaks the bond or create the bond between aggregate and paste. Durability of concrete அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா is affected by differences in thermal expansion of two material. It is affected by difference in thermal expansion of two material. That is a durability of concrete. Okay. ஸோ இது நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், சாப்டர் 1 படிச்சிருக்கிறோம். ஸோ இந்த சாப்டர் 1 இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் திருப்பி 4 to 5 டைம்ஸ் பாருங்கள், அப்போ ஒரு ஐடியா வரும், புரியுதா? ஒரு 4 to 5 டைம்ஸ் பாருங்கள், தட் இஸ் மோர் தேன் என்ன. ஓகே.